Coming into this week, I think we knew that we had two difficult opponents, OP and Macko, and we also knew that if we were well prepared we could take the two games. After going 1-1 in last week, we tried to improve on some of our mistakes and come to this week with fresh mindset. We knew the games will be tough as we faced our direct rivals for top places, and OP and Macko are both strong teams, but we are confident we can get 2 wins against them. The game against Outplayed didn't worry us at all. We were prepared, we knew what they were gonna play, and we knew that our style was good against them. Our bot lane matchup was really good, top was kinda even. Didn't expect bot lane to get such good dives. Like the first dive I just see Royson and Ploxy bot side, and Royson wanted to go mid but I just told him like just drop the wave and come bot, and we actually got a really good dive. Sceglie di rimanere sotto quella stessa torre, prova ovviamente in tutti i modi a resistere a questo dive, ed è paradossale come siano in Outplayed essere divati da 4 membri degli Axolotl. Ma l'avevo preventivato, rispondi al fuoco col fuoco, double kill, double crunch, Axolotl ha fatto. So the first play we made on bot lane was a plan dive, since we knew that there had to be people on top side that could not match it. And in a 4v3 there is no way they could be able to survive it. Da buona frontline, peeling totale di Ace, però viaggia tra le dimensioni, ma è un 1-1 a conti fatti con diverse summoner spese per gli Outplayed. Double kill. I think the first fight was kinda them forcing on us, because I overstayed and they tried to get me, but our team managed to collapse on them and we eventually took the win on that fight. Salvare il più possibile, buono quel flash, ma si allontana ancora di più. L'ultimo colpo, Nuke in difesa, bloccato Patrick, la suprema a breve potrebbe scadere, ma in ogni caso i danni ci sono. Deidara, redivivo in teletrasporto, altri danni, l'ultimo attacco, Deidara, 2-4, la ripresa anche per Renekton, l'inserimento poi in flash, più la ferromanzia, Nuke i rallentamenti su Reito, cercano l'aggressione, Royson insegue ancora una volta, l'ultimo colpo, guardalo il knock-up, guardalo sordimento. After that, they tried to chase us again with TPs, but there is no way they could win any fights anymore with how strong in our teletrasporto frontline vorrebbe was difendere with da full questo buffs. barone. C'è ovviamente la paranoia. L'inserimento, serie interrotta, cade Deidara, potrebbero comunque non bastare, di in fuga, Ploxy segue molto bene, purtroppo non trova PV, trova comunque il terzo colpo di knock-up, double kill per lui, arriverà anche la triple kill, inarrestabile Ploxy! Privato della sua suprema, ecco che ci prova Yeast. Ancora una volta ci riprova con Ace l'inserimento, ma Ploxy è inarrestabile, guardalo, double kill addirittura da parte di Deidara, non lo puoi bloccare, triple kill persino Deidara, concluderà comunque con uno score paritario. Signori, un massacro, no, ancora meglio, una carneficina. The game was, to be honest, already won in draft. In like 5 minutes in the game, we got ahead as well, and we knew it would have been a nice game to play. Tranquillamente di Ace sotto aggressione, si vede già metà vita rimossa e morirà probabilmente l'ultimo colpo. Guardalo che inserimento da parte addirittura di Nuke. Nukati questi poveri Outplayed, massacrati, tritati, devastati, smolecolati. Ancora il match of the week spettacolare. Se non altro Patrick non si unirà alla festa e alla morte dei propri compagni. Il Nexus ormai è esposto, poche HP, la fine, Axolotl su quel 5. The Macko's game, I thought they were like a way stronger opponent than Outplayed, because compared to Outplayed, they just had stronger individual players, and I feel like they had better objective setup and stuff. They just seemed like a very stronger team. I think our draft was okay, but it could have been a lot better if I didn't do some mistakes. And I think what we did in early game was fine, because we managed to go even against the early game draft, but then we dropped the ball a bit in the mid game where we just fought dumb fights and got punished for it. We knew that early game would be hard, as they had really strong early game champions like Lucian or Kalista. E matchare quindi il reset, difficile calcolare il freeze perfetto sulla top lane. Personally, I was a bit scared, because with Lucian getting ahead this much and me not being able to play strong side properly. Non sono momenti di gioco che dovrebbe particolarmente più che soffrire. altro i vicini poi però si stanno facendo un obiettivo molto importante, e ancora una volta ripeto, Siboy se gli Axolotl possono scalare e arrivare in uno stato dove il danno lo fanno, beh, i Macko il danno lo subiscono. Quindi diciamo che, come hai detto te giustamente, i Macko devono convincere di avere un grosso potenziale di Axolotl.
So we actually managed to kill Sebex twice, and in game it did feel like we were gonna make a comeback. I just feel like we picked champions that are weak early in lane, and we have losing lanes. And then playing that game, team fighting was incredibly hard. Il famoso vantaggio eccezionale. Molta aggressione su Sebex e flash morso, serie interrotta, parlavamo di taglie ed eccolo che finisce tutta nelle mani di Ploxy. And then I got another catch on him on top lane when he was gonna try to push out the wave, so he just went there and died. I don't think it really had that much to say on the game overall. I just think that the champions they had into ours was just too much. Rischiando un... In realtà è morto. Sì, temo proprio di sì. Già, non può... Combo spettacolare, perfetta, un'altra volta il morso, conclude. E ora è Stembosser. Oh, fila indiana, sono altro adesso l'arrivo di Seaboy. Il flash, curatore per pochissime HP, Ploxy forse una double kill, double crunch. Di morsi si parlava e in effetti entrambi li ha addentati. We for sure misunderstood how to play the fights a bit, but it wasn't the easiest. I think we fucked up a bit in draft, and we didn't have an easy team fighting. Come un Volibear che a 40 minuti. Occhio a click. Posso farlo? Click, l'inserimento, il doppio knock-up con il treno trionfale, la toccata e fuga, l'ammelamento, i primi colpi, l'inatore missilistico e le cannonate arrivano in basso in avanzo per trovare la prima kill, prima su proprio quel primo tank Nuke e a seguire il secondo tank proprio. Fight non assolutamente conveniente per gli Axolotl, per quanto AFM comincia a fare sempre più danni. Sì, Nukes però deve stare attento, non tanti HP dalla sua e anche Lidara pure. Guarda quanti rallentamenti, Sebex gli fanno usare la kill ma poi torna indietro e sarà sicura con l'uccisione. Poi che danni da parte di Sebex, di Stembosser per finire Bushi su AFM. Questo è un barone chiamatissimo. After they got their first baron and secured huge gold lead with it was really hard for us to fight back anymore. We had some close fights before Elder Drake, but once they got that and second baron, the game was almost impossible for us to come back. We tried last chance fight in base, but we were simply too behind at that. L'ultimo fight, Click ci prova. Arriva l'ammelamento, Click trova la doppietta, sempre su Ploxy, sempre sul povero Nuke. Ploxy raggiunto Bushi, arriva lo strappo delle anime, fanno male purtroppo quelle lance. Guarda Bushi! In resurrezione, Roison in fuga, AFM manca veramente poco. Stembosser protegge molto bene, grazie alle arance può fare comunque un po' da scudo per Bushi. Altri danni, si lancia dentro Seaboy, quanti danni che fanno. Roison ultimo a rimanere in vita, non sarà magari carneficina ma poco importa perché gli Axolotl trovano il pareggio in classifica contro gli Axolotl. GG Macko, bella vittoria, bel punto concluso sui 16.000 gol di vantaggio. I would say for this week I'm not completely satisfied. It was better than the previous weeks, but I think we still have a long way to go. Our early game is often attackable. We do like stupid mistakes, for example in the Gaia game, and also we still need to work on our practice so our scrims become more productive. I'm pretty confident about the second half. I think we can finish first place if we just fix our mistakes, and it's also useful to know a bit more about our opponents because it's way easier to prepare once you get more information.